mgonjwa. Hakuna dawa. Oh God. Kuna hoteli pale amelifunga nguo. Hapa kwa Chico. Manga, hapa kwa fish and chips. Good morning guys, good morning. How are you my good people? How are you my gang? How are you my peeps? How are you? Mkoaje? We are fine. We had a 11 a.m. meeting with a client and and it was still on, but by around 9:30, 9:45 they just dropped an email saying the meeting has been cancelled because of maandamano. This maandamano. Actually, also, I have 3 friends who have business in Tao Pia. Wow, wanalala. In fact, ameniambia leo atoki home. Another friend of mine has a shop at Kamkunji. Ameniambia pia Kamkunji kumefungwa. It's stand still. Pia naona matatu guys are striked. I know the cost of living is just crazy, man. It's crazy. It's crazy. I hope it bear fruits. I hope the maandamano can bear fruits, so the strike will bear fruits, so that all of us can all be comfortable. Anywho, I hope when you go home. For those who made it to go to work, I hope muna work mali. You can easily access home, because I know Tao can be sometimes, I'm not sure. I've never been in town when the maandamano is happening. Last week when it was happening, we still managed to go for a meeting, but in the Westland side. So I think when you're in Tao or pity anywhere that this is happening, the wako job. However, keep safe guys, keep safe. May peace prevail. Yangu kama kawaida is just to wish you guys a happy Wednesday. Today is Wednesday, babe. Mila alisema ni Wednesday by the aliambia story ya Wednesday. I think it's because Ulala Funzo Shule, she just learned about the days of the week. Otherwise, have a good day, guys. Have a peaceful one. Have a grateful one. Have a productive one. I hope you get to do something hata ukiwa home. Pia kama watu wenye wajenda shule, this is the right time to bond. By fire, by force. Umepewa ka Saturday Kenya. Good day. On that note, let me dress up faster. I have 2 stories for you. One story is something that happened yesterday that really made me tear. Even to by then, you know, too much was in. Nakuja kuwapea hiyo story saizi, alafu pia mnisaidie mniambie how can I be of help, permanent help. So ndio isikwetu ni jana tulimbaya food or anything, and then what next? I'm coming with that story. And then another one happened recently tukiwa in a cafe. Something so scary. Na najishanga nikisema nitakuja kwa show. Let me get ready. I'm coming back in a few. I just wanted to say good morning before it's afternoon. Good morning. Have a good one, guys. Take care. Take care, good people. Take care, gang. Hey, na jom mmeningoja niwape story. So yesterday, acha nianze, niko na story 3. Leo nawapea 2 story. So yesterday, when we were driving out of home, one thing hapana wetulia. One thing siye tufunguangi dirisha kwa sababu ya vumbi ya place tunaishi. So yesterday it was just weird. Tuli stop suddenly. I think Terence wanted to pick something. So nikasikia tu Terence amesema gari stop. Then a boy comes through to the window, the Terence side. Si tukassume tu ni machokosh. Terence in fact alikuwa kwa simu. Nasikia tu anamwambia, leo si leo. The boy insisted. So I turned. I looked at him. And he says, sitaki pesa. Nsaidieni tu nini? Chakula. I want to go feed my mother. My mother is not feeling well. Part 2. So the boy says, akinisaidieni, mother ni msick, na mtafutia tu food ya leo hata peke yake. Tukasakanya wote kwa gari. I think we had like 200 bob. So when he said that, tukampea 200 na akaenda. But my heart said something. Nikamuita back. Nikamwambia, sasa unaitwa nani? Akatuambia jina. Nikasakanya 200 nyingine nikampea. So curious. Alikuwa amevuta sweater, ameifunika mpaka hapa juu. Nikamuuliza yeye madhe anaitwaje, anaumwa na nini? Akasema madhe anaumwa na kifua. I know this time is season, so and nakwanga na asthma, so nili assume maybe ni mtu anakwanga asthmatic. Then he shows us his hand. Akasema hata mimi nimetoka usi, hata madhe alikuwa amenipeleka, nimemwacha usi, mimi nimekaa kutafuta nini? Food. Akona kale ka drip amewekewa kwa mkono.
So I got curious, and now ni mimi sasa. I've met sad stories, but this one just made me tear. I started asking myself, how often do we take so much for granted? So much for granted. Umeitishwa red card na ukupata job, na imagine kuna job ingine uko nayo inaendelea, campaign ingine inaendelea, na uko hapo una blame, una sulk. How often are we ever ungrateful? How much do we take for granted? Anyway, my friend Manka, naangalia hivi pia Manka analia. Wamama, I think kuna tu ile kitu inakuanga kwa tumbo ya wamama. I was crying and she's crying and I was like, so alikuwa anatetemeka. So nikajua kama amepewa dawa ya kifua kwa very very strong. So kama ako njaa, huyu boy anaumia. Manka went akambaya food. So immediately, hata by the time niambie Manka ashuke kwa gari, alikuwa amekaa mbele. Alikuwa shashuka chini, kulikuwa na kabuchari hapo. We thought there's food, but I actually later on showed her there's a place. So Manka went ahead to buy him food, and something told me the 450, ilikuwa imefika 450 will not even be enough for them. Hata nikimpea, imagine calculate kama wana makaa ama mafuta taenda abai unga. Siku hizi mazi unga ni karibu so mbili tu. Niliacha ikiwa 130 by the way. Ilikuwa around 190. Watabai mafuta na nini? Yani itakuwa imeisha hiyo do. So what we did, nikaingia hata hiyo time yani. Nilingia the closest supermarket ilikuwa hapo, and I got him some few things and a lot of grains, and also nikabai uji na kwanga poa for mtu asikipoa. So that time yako huko anakula. So Manka was telling me ati akikula manze alikuwa nakani mse ako njaa kabisa. Alafu imagine the sun, uko na syringe kwa mkono, ndonga syringe, uko na shindano kwa mkono imerapiwa. It's hot, you've not eaten, you are depressed because that's a depressed kid. He's a Form 2 kid. What I liked about him, it was so straightforward. Everything, it was not summary. By the way, mkora unaweza jua ni mkora. Everything. Mama ko mgonjwa. Ulimwacha wapi? Alinipeleka hosi na yeye nilirudi home nirudisha akarudi hosi. Uko form 2 wapi? Akatuambia. Tukamuuliza mbona huko shule, akasema aliomba ruhusa ndiye akuje apate shindano. This is the other thing about this boy. There's something that has protruded here kwa chest yake. Kabisa kimfupa kimetoka. Initially I thought it was a jumper, but our PA Victor also noticed it. So Victor kaniambia mbona hiyo kitu kwa kifua, nikamwambia nikajiambia I hope. So ndio tukaingia super. Thank God hapo nje kulikuwa na msee alikuwa anauza pia grains, so we got a lot of I mixed grains, nikaweka ndengu, nikaweka zote, all the grains alikuwa nayo. Alafu kulikuwa na ile uji unasikia kwanga healthier, inakuwa na soga, inakuwa mixture of everything, inakuwa mpaka na omena. So nilijua itawasaidia cause I was kipoa, and every basic need ya chakula, that is unga, ugali. Terence alisema ya ngano ni luxury babe. Mafuta, chumvi, maziwa. Hata maziwa tulibai mob, I hope haitaribika. Tulibai long life lakini. And immediately we knew where they live. They live in Maroroi, and where we were is quite a distance. So tukatafuta rider wetu wa around hapo, tukamwambia make sure amefika home, alafu utupe tuongee na mtu. Another thing, mama yake hana simu, yeye hana simu. So alitupea namba ya neighbor. That's how we could get him. Anyway, that's how we helped the boy. It was called Kimani. Why did I cry? I cried because of how kuna tu kajoto kalingia kwa tumbo yangu the moment I saw mkono, na the fact that anatafutia mama yake na siblings wake 4 siblings. So that's the story of us yesterday. I was telling myself, hata siku yangu ikishia leo hapa, I was like, I've done for today. Neza rudi home nilale niseme nimefanya ya leo. So, as I always say, in a world where you can't be anything, be kind. Be kind. And I was telling kina Terence and Manka, God ndiye alifanya tusimame hapo. We rarely stop on that road. Rarely, like, especially if you're exiting on rare occasions.
So this is what we want to do, and I would want you guys to help me. So by the time our rider Olo took him home, we spoke to the neighbor. Hiyo namba alikuwa ametupea initially akituambia si hatuna simu lakini kuna jirani yako nayo unaweza nitafutanga nayo. And when we called Olo akatupea tuongee naye. When we spoke to the lady akatuambia exact words the guy was saying, like ako from 2 izo 2. The only thing he doesn't know is about kwanza ni wazi story afu ni explain how this protruded. So this is what I want to do. I want to find out, I know his school. I want to go by myself and my team. Tuende tusikie kama ni kweli yako shule huko, school fees ni how much, the whole year, ni nini kama ni food atahitaji, na kama I would prefer him aingie boarding instead ya kukua day scholar because of the stresses that come being at home and taking care of your 5 siblings. So yeah, that's the story of Kimani. I will do my due diligence. So far, my heart really lies to me. Really lies to me. I think this is a genuine story. And so we'll go check out on his schools. So far, alicall Manka, akamwa explainia asubuhi akamwambia, by the way, hiyo namba nilikupea, usicall most of the time. Anaweza kosa kutuambia umenitafuta. Pili, manze, if you have clothes that can fit me, naweza shukuru sana. By the way, alikuwa amevaa socks ya shule. Socks ya shule, imagine alikuwa amevaa socks ya shule na Crocs. Crocs imekatika. What's the other thing he asked for, Manka? And school fees. And he was genuine enough. Akatuambia aolia ni 15k na basari alikuwa amepewa 7k. So imebaki 8k balance. Alafu na kuna 1,000 bob ya kitu ilikuwa inafaa kufanyika shule, si ndio? And rim papers. Rim tuko nayo. Siku ile katu tuko tunashoot nayo. Nikimaliza najua naweza mpea rim. So, if you're out there and you, especially kama maybe uko na sons his age, anaka how old? He's tall. Like 16. Amefika 16? Hapana. Maybe 14. Ndio? 14, 15. He's tall though. So kama uko na manguo za your sons, your cousins, your brothers around your age, I wouldn't mind receiving them. I'll give you full details. Secondly, I will get a till number. Alafu munisaidie kusaidia mama Kimani na Kimani. Nataka kulipa school fees maybe aolia. Alafu na tujue kama tunaweza kaya mama yake kitu kama mboga or something. Just make them comfortable. I want to feel like they have a daily bread. Anaweza kula kasukuma, kaugali, anaweza afford hiyo tu, hiyo part peke yake. So are you guys ready to help me? So about his chest, that's the part I'd forgotten to tell you guys. About his chest, I don't know. The neighbor said we tried asking. It's like he wasn't comfortable talking about it. And he was overwhelmed with joy. He was just crying by the way. By the time kuonyesha nikimweka kwa boda. By the time alikuwa anatoka kuenda, he was just crying. Anasema tu asanteni. I think for him, he thought maybe he would just get an unga. Ama he would just get 100 bob. Then they go see what to do. But God turned his story yesterday. So, his chest is protruded. Kinakaka kuna kimfupa kime protrude. I'm also thinking I will talk to maybe one of the hospitals that I can get hold of, if it's something they can do the x-ray and see what amesema ako nayo hiyo picture by the way amefanywa x-ray. He doesn't know what it is. So it's like hata wana hiyo do ya kwenda hospitali kucheck ama follow up on what it is. So I would like to know from doctors or hospital if it's something that can be removed. Tuone kama tunaweza partner mwenye anaweza msaidia kutoa hiyo kitu. So guys, that's Kimani and Mama Kimani's story. Akona another 4 siblings, so wako 5. So I think hiyo wenda tu akiombanga ndio asort family yake because mama yake pia nasikia anafanyanga hizi kazi za kufua na most of the time kifua inamlemeanga sana. So you guys, that's why I was crying. Hiyo ilinipiga vibaya sana. Hiyo ilinipata. And najua mlikuwa mnashangaa nalia nini because Terence just posted na hata hakusema nini imefanyika. Yeah, that's a story that happened yesterday and me, I'm happy that it happened because I know I am ready to help him in one way or another. Kama tasafanya yote ndafanya ile naweza. So kama mko hapo you want to get some clothes, just let me know. If you want to come through financially, muniambie. By the way, kujeni kwa DM yangu muniambie kama ni get till number tuwachangie tulipe hata school fees kama the whole year ama hata kama ni form mpaka tulipe mpaka form 3 na tuwagetie at least food ama you know